AI செய்திகள் வாசிப்பது கார்த்தி மற்றும் நித்திலன். ஓகே, இது ஒரு புது செக்மெண்டான ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஜஸ்ட் ஃபார் அ ஷார்ட் டைம் வந்து லாஸ்ட் வீக்ல நடந்த நியூஸை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். என்ன ஏஎல் நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நித்திலன், ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. வாட் இஸ் யுவர் ஃபேவரட் நியூஸ்? வந்து நேத்து ஒரு நியூஸ் கேட்டேன். அதாவது இலான் மஸ்க் வந்து ஓப்பன் ஏஐ அவர் தான் ஆரம்பிச்சது அதை. பட் லுக்ஸ் லைக் அவர் வந்து co-founders அவரு. One of the co-founder, and then he got kicked out, and he didn't. He moved out. He is suing Sam Altman for not abiding by the rules of OpenAI when it started. Looks like Sam Altman வந்து மைக்ரோசாஃப்டோட சேர்ந்து he is not open source. So இது வரைக்கும் என்னன்னா they are not open sourcing stuff இல்லையா? OpenAI வந்து ஆக்சுவலா வந்து ஓபன் சோர்ஸா ஆரம்பிக்கப்பட்டது இல்லையா, நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன். So the intention was to make it, have it as a good for people. அதாவது எலான் மஸ்கோட பயம் என்னன்னா, கூகுள் will become the monopoly in AI because they have been doing everything closed and they are not letting it out. அதனால நான் ஓப்பன் ஏஐன்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சு அதுல இருக்கிறது எல்லாமே வந்து மக்களுக்கு ஈஸியா ஆக்குறதுக்காக நான் ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கூகுளை வீழ்த்தணுன்றதுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது. பிளஸ் ஓப்பன் ஏஐ பை இட்ஸ் நேம் ஓப்பனா இருக்கணும் இல்லையா? கூகுளை வீழ்த்திருச்சு. பட் ஆனா அது இன்னொரு கூகுள் ஆயிட்டு இருக்கு இப்ப. ஆக்சுவலா ஓப்பன் ஏஐ வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் டேக் ஓவர் பண்ணிடுச்சு. பிளஸ் ஓப்பன் ஏஐயோட எல்லா மாடல்ஸுமே க்ளோஸ்டா தான் இருக்கு, ஓப்பனா இல்ல அப்படின்றத அவனுடைய குற்றச்சாட்டு. எஸ், ஏன்னா இது வரைக்கும் ஒரு பேப்பரும் வந்து எல்லா பேப்பரும் வந்து இஸ் பீன் லைக் ஓப்பன் ஏஐ இது பண்ணுது அது பண்ணுதுன்னு சொல்லுதே தவிர ஓப்பன் ஏஐயோட ஆர்கிடெக்சர் என்ன, ஓப்பன் ஏஐயோட இன்டர்னல் டீடைல்ஸ் என்னன்னு வந்து இது வரைக்கும் எங்கேயுமே ரிலீஸ் ஆகல. யாருனாலையும் அதை ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது. சாட் ஜிபிடி 4 ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது, ஏன்னா அது ஓப்பனா இல்ல. எஸ், அதுதான் இப்போதைக்கு அவங்க வச்சிருக்க ஒரு பெரிய குற்றச்சாட்டு. அது இப்போ சும்மா நேத்து அது பாக்குறப்ப அது வந்தது. கோர்ட் கேஸ் ஈஸியா 2 வருஷம் 1 வருஷம் 2 வருஷம் ஓடும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? இப்ப முடியாது. 2 பேரும் இப்பலாம் அப்படிதான் பேசிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி. ஓகே, இன்னொரு சிமிலர் நியூஸ்ல பாத்தீங்கன்னா we heard that ஆப்பிள் வந்து ஏஐ வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்களாமா. சாரி, ஏஐ இல்ல, கார் டெவலப்மெண்ட்டை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்களாமா. they were planning on doing some creating cars. பட் லுக்ஸ் லைக் அவங்க வந்து இந்த பெய்மோ, இந்த செல்ஃப் டிரைவிங் கார்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து they completely now discarded the project and then they are concentrating on generative AI like LLMs ன்னு கேள்விப்பட்டேன். அதான் அது ஆக்சுவலி அவங்க கார் வந்து ரொம்ப நாளா அது ஒரு 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 பேச்சு ஒன்று ஓடிக்கிட்டே இருந்தது. நானும் ஒரு 2-3 இன்டர்வியூ எல்லாம் முன்னாடி கொடுத்தப்ப அந்த கேள்வி கேட்டுட்டு இருந்தேன் அவங்க கிட்ட. ஆர் தே ஒர்க்கிங் ஆன், ஏன்னா அவங்க அந்த ரொபாட்டிக்ஸ் there are these technologies called SLAMன்னு சொல்லுவாங்க, simultaneous localization and mapping அப்படின்னு. ஸோ இந்த மாதிரி டெக்னாலஜியில ரொபாட்டிக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி they were trying to build some technologyன்றது தெரிஞ்சது. ஏன்னா இன்டர்வியூல அந்த மாதிரிலாம் கேள்விலாம் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. விஷன் ப்ரோ மாதிரி பண்ணதெல்லாம் நியூஸ் ஆயிடுச்சு போல இருக்கு. ஆக்சுவலா வந்து we had a long discussion maybe close to 8 years ago. எல்லாம் ப்ரெடிக்ட் பண்ணாங்க we'll have self driving by now, whereas we have not made any progress இல்லையா? செல்ஃப் டிரைவிங் கார்ஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் L2ல தான் இருக்கு. ஆட்டோனாமஸ் ஃபுல்லி டிரைவிங் கார் வந்து ஸ்டில் நாட் அவைலபிள். அது வந்து ஐ திங்க் லாங் டைம் பேக் கூகுள் இது வந்து ஒரு ஒரு ரிலீஸ் பண்ணாங்க. ஒன் ரீசன் தே நெவர் வென்ட் இன்டு மெடிசன். ஏன் மெடிசனுக்கு போறது இல்லை அப்படின்னு சொன்னப்ப அவங்க சொன்ன வந்து ரெகுலேஷன்ஸ் அதுல ரொம்ப அதிகம் அப்படின்னா. when you are introducing something where humans are involved and life and death is involved, regulatory bodies வந்து ரொம்ப நிறைய இன்டர்ஃபியர் பண்ணுவாங்க. அதனால தான் வந்து ஐ திங்க் இஃப் ஐ ரிமெம்பர் ரைட் 2008, 9, 6ல இருந்தே வந்து அந்த செல்ஃப் டிரைவிங் கார் வந்து அந்த வேமோன்ற அந்த ஐடியா வந்து கூகுள் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க. இன்ன வரைக்கும் முக்கிட்டு இருக்காங்க. they are not on road yet. Okay, let's go to the next item. I think Google வந்து ரொம்ப கெட்ட பேர் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் லாஸ்ட் couple of weeks-ஆ. மெயினா வந்து அவங்க வந்து இமேஜ் ஜெனரேஷன் ஆப்வியஸா நம்ம ட்ரை பண்ணோம். இமேஜ் ஜெனரேஷன் வாஸ் நாட் வர்க்கிங் இல்லையா? இல்ல அது 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 ஐ திங்க் நம்ம எல்லாம் பேசிட்டு இருந்தோம்ல, அதாவது பயஸ் இன் ட்ரைனிங்னு சொல்லி. என்னன்னா நம்ம டேட்டா என்ன யூஸ் பண்றோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் இமேஜஸ் ஜெனரேட் ஆகும். அதுதான் ஐடியா, ரைட்டா?
ஸோ அதனால என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, அ நம்ம வழக்கமா என்னன்னா டேட்டா விச் இஸ் யூசுவலி அவைலபிள் ஆர் யூசுவலி ஃபேஸஸ் அண்ட் எவ்ரிதிங் அவைலபிள் வந்து நெறைய ஒயிட் பெர்சனோட அட்லீஸ்ட் இன் டேட்டாஸ் அமெரிக்கா. ஆமாமா. அமெரிக்கால இருக்கிறதுனால, இல்ல ஆன்லைன்ல போய் பார்ஸ் பண்ணி எடுக்கிறப்ப நெறைய டேட்டா வந்து ஜெனரேட் ஆகுறது வந்து ஒயிட் பீப்பிளோட ஜெனரேட் ஆகும். கூகுள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அத நாங்க ரிமூவ் பண்றோம், இல்ல அத ரெடியூஸ் பண்றோம்னு சொல்லி, தே ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி வென்ட் அஹெட் அண்ட் சேஞ்ச்ட் திங் டூ மேக் இட் லைக் எல்லாம் இன்க்ளூசிவா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி, அப்படின்றதுக்காக நெறைய பிளாக் இமேஜஸ், ப்ரவுன் இமேஜஸ் கலர்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க. கலர்ட் பீப்பிள் அ இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால என்ன ஆயி போச்சுன்னா, வென் பீப்பிள் ஸ்டார்ட்டட் சர்ச்சிங் ஃபார் லெட்ஸ் சே ஃபவுண்டர்ஸ் ஆஃப் யுஎஸ் செனட் ஆர் த ஃபர்ஸ்ட் பீப்பிள் ஹூ இதுன்னா அவங்கலாம் வந்து தே வர் ஆல்ரெடி பியூர் ஒயிட். தே வர் ஆல் ஒயிட் அமெரிக்கன்ஸ். அ ஆனா அது அவங்களையும் காட்டுச்சு பிளாக் கலர்ல. ம். எல்லாமே வந்து பிளாக் காட்டிக்கிட்டு டாம் இருக்கு. ஹாங்க்ஸோட இமேஜ கேட்டா அவனையும் பிளாக்ல காட்டினா என்ன அர்த்தம்? ம். சோ சோ நக்கலா சொல்லுவாங்கல்ல, கொஞ்சம் 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 ஓவரா தான் போயிட்டானோ! அப்படின்ற மாரி அது மாரி அது மாரி ஆமா. அவங்க இந்த மாரி கரெக்ட் தான். விஷயத்துக்கு தே ஓவர் ஆர் காம்பன்சேட் பண்ணிட்டான். எவனோ ஒருத்தன் அதான் இது ப்ராப்ளம் வித் ஏஐ இல்லையா? இட் கேன் ஈசிலி கோ எவ்ரிவேர் ஆல் ஓவர் த பிளேஸ். இட்ஸ் it கம்ப்ளீட்லி is it is ex- it is basically a fundamental flaw with it is basically என்னன்னா நம்ம வந்து you're not training it based on instructions, but you're training it based on data இல்லையா? So when your control is based on data, how it produces ன்றது வந்து அதனால தானே. We cannot say even if you I mean, train it even with if it is, I mean, I think this is one important point. I think the data is there, but someone was tried to change the bias to fit his viewpoint of the world. அங்க பண்ணும்போது some probably man made some error or made some bias, created there are something. some guesses also that if you are typing a prompt, they are adding something to the prompt Mm. based on the current prompt you add, and then that is how the Yeah, data yeah. is getting. அதாவது there is a அது மாதிரி complaint கூட that ஒரு ChatGPT is accusation. very slow because it's adding close to thousands of words on top of your prompt. இதெல்லாம் ஓ! பண்ணாத, இது மாரி இல்லீகலான விஷயங்கள்லாம் குடுக்காத, இந்த மாரி இதெல்லாம் சொல்லிட்டு எக்ஸ்ட்ரா ப்ராம்ப்ட்ஸ்லாம் பண்ணுதாமா. யாரோ சீட் கோட் பண்ணியிருந்தாங்க. இன்ட்ரஸ்டிங் டு ஓகே. சீ. ம். சோ அதான் சொல்றேன். சோ இதெல்லாம் வந்து பிஹைண்ட் தி சீன்ஸ் நடக்கிறதுனால அதான் தீஸ் ஆர் ஆல் நாட் ஓப்பன் இல்லையா? எல்லாமே வந்து ஹிட்டன். ம். டையிங் பேக் டு வாட் எலான் மஸ்க் செட். அது நோ ஒன் நோஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன்சைட். யாஹ் அது அது ஆக்சுவலா மாடலோட பிரச்சனையா? இல்ல மாடல பயஸ் பண்ற ஆளுங்களோட பிரச்சனையான்றது இன்னும் தெரியல. மேபி தேர் இஸ் சம்மன் சிட்டிங் ஆன் தி அதர் சைட் ஹூ இஸ் ஜஸ்ட் டைப்பிங் பேக் தி ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப்டர் கூகுளிங் இட். இல்லையா? எனக்கு எனக்கு சோறாக்கு அந்த டவுட்டே இருந்தது. டேய் நாங்க டைப் பண்ண குடுக்குற ப்ராம்ப்ட் எல்லாம் நீ வந்து யாரோ வீடியோ எடிட்டர வச்சு மாத்தி மாத்தி எடிட் பண்ணி போட்டீன்னா அதான் எப்பப்பலாம் Google எத ரிலீஸ் பண்றாங்களோ, அத சப்ரஸ் பண்றதுக்கு வேற ஏதாவது நியூஸ் வந்துருது. ஸோ Google ஓப்பன் சோர்ஸ்ட் ஸ்மாலர் வெர்ஷன் ஆஃப் தேர் எல்எல்எம் மாடல் கால்ட் ஜெமினியோட குட்டி ஜெம்மா ஜெம்மா. அப்படின்னு ஒண்ணு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஜெமினி போட்டி குட்டி ஜெம்மா. அ அதன ஜெம் மொபைல்ல ரன் பண்ணலாமா? it is meant to go there. It is like the weights எல்லாத்தையும் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. It is to be run on laptops and mobile and stuff like that. Their idea is eventually there will be one which will run on the server. So அது கூடயும் பேசுவ. While there will be something which will be running on your laptop also, which will talk to that, and then ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து it will take a decision and you will see the results based on that and stuff like ஒரு that. எட்ஜ் கிளவுட் மாரி. இங்கேயே ரிசல்ட் ஆ. வருதா பார்க்கும். இல்லன்னா கிளவுட் கனெக்ட் பண்ணி நல்ல மாடல் குடுக்கணும்னு நெனைக்கிறேன். ஓகே, ஓகே. எஸ். ஸோ அந்த மாரி. ஸோ குயிக் ரெஸ்பான்ஸ் ஜெமாட்ட இருந்து இருக்கும். வைல் லாங்கர் ரெஸ்பான்ஸஸ் வில் கம் ஃப்ரம் த கிளவுட் அந்த மாரி. ஸோ தே ஆர் திங்கிங் ஆஃப் தோஸ் டைரக்ஷன்ஸ் அண்ட் தே ரிலீஸ்ட் அ மாடல் ஃபார் தட். யாஹ். யூ வர் டாக்கிங் அபௌட் த நெக்ஸ்ட் I think I want to conclude by interview I watched. பிபிசி நியூஸ் நைட்ல வந்து டேம் வெண்டி ஹால்ன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தங்க. ஷி இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஏஐ எத்திக்ஸ். ஷி இஸ் ஆல்சோ லீடிங் சம் ஒர்க் இன் யுனைடெட் நேஷன்ஸ். லுக்ஸ் லைக் ஷி இஸ் அ வெரி ரெப்யூட்டட் பர்சன். அவங்களோட இன்டர்வியூ வந்து எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் திங் ஷி செட் வாஸ் ஐ திங்க் this uh, chat GPT craze. அது இஸ் a good marketing ploy of marketing ployன்றாங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா they created this thing called existential threat. இந்த chat GPTனால existential threat வரும்னு சொல்லிட்டு they started marketing this, taking that view. அதனால வந்து all the countries started
discussing all these things, different meeting la vachi, then create a lot more visibility and marketing. So she is of the thought that I think all this she doesn't see as an existential threat. The AI வந்து will be an assistant, it will help us more. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இது வந்து all this things around it are pure marketing. நம்ம வந்து humans வந்து obviously it won't take over and things like that. So At least the current technology. அதுதான். ஸோ இப்ப இங்க வந்து ஐ திங்க் தட்ஸ் வாட் ஈவன் எலான் மஸ்க் இஸ் ஆல்சோ ட்ரைங் டு புட் அக்ராஸ் இஸ் ஆர் இன் ஜெனரல் எவ்ரி டெக்னாலஜி ஆல்சோ இஸ் லைக் until things are open இல்லையா when we know like when the power is given to everyone when it is democratized then it is not a threat. It is a threat until things are hidden. ஸோ இப்போ அவங்க சொல்ற ஐடியாவும் அதுதான். இப்போ வந்து சாட் ஜிபிடியை பத்தி இவ்வளவு பேசுறதுனால என்ன ஆயிடுச்சு, இட் ஹஸ் பிகம் சோ பாப்புலர் தட் எவ்ரிபடி நோஸ் அபவுட் இட். இப்ப வந்து லெட்ஸ் சே நீ சொல்ற அந்த இமேஜ் ஜெனரேஷன் வீடியோ ஜெனரேஷன் டெக்னாலஜி யாருக்குமே தெரியலன்னு வச்சுக்கோ. அப்ப ஒரு ஆர்டிபிஷியலி ஜெனரேட்டட் வீடியோ வெளில வந்துச்சுன்னா தென் இட் வில் ஹேவ் கான்சிக்வன்சஸ். ஏன்னா அது வந்து ஒரிஜினல்னு எல்லாரும் நினைச்சிருவாங்க, எல்லாரும் நம்புறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி இருக்கு, இது வந்து ஒரு ஏஐ ஜெனரேட் பண்ற முடியும் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, தென் இட் மீன்ஸ் டு சே ஏஐ இப்ப எது ஜெனரேட் பண்ணாலும் எல்லாமே வந்து இது ஏஐ பண்ணது, இது வந்து இது ஸோ தட் வில் ஆக்சுவலி நார்மலைஸ் திங்ஸ் மச் பெட்டர் அண்ட் தென் பீப்புள் வில் ஸ்டார்ட் யூசிங் இட் ஃபார் த குட் ஆஃப் இட். அதுல வர நன்மைகளுக்கு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்கன்றது. I think she made two important interesting points. I want to get your thoughts on it. Another important point she made is that I think she always thought Google has a better model and they are the one who can exploit. அவங்களால தான் வந்து இந்த AI models வந்து better exploit பண்ண முடியும். ஏன்னா they have all our data. That was a very important point she made. One point. Even though OpenAI is good, but Google has upper hand still. That's what she said. And the second point she made is that this AI, all this AI innovation will lead to more jobs, will make our life easier, will result in more jobs. Obviously, traditional jobs போனாலும் it will result in more economic activities and more jobs. அதான் அவன் predict பண்ணான் actually. அது வந்து so let me go one point at a time. Though they have so much data, அவங்க உள்ள இருக்கிற டீம் they won't allow them to use all that data. Privacy issues ன்னு சொல்லி they have a lot of restrictions, and that was the major reason why Google's model is not as equal, like as good as the OpenAI model. Because they're ethically making sure that they don't use copyright material, privacy material எதுவும் யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா கெட்ட பேர் வந்துடக்கூடாது இல்லையா? அவங்க ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணாதான். ஏன்னா அவங்க if they start using it in their product, their all other stuff will get vanished. இப்ப Google search எல்லாமே அடிவாங்க. So, but if for example if they change the terms and conditions and they said that you can use it, then we allow our data, then they have all our data. Then nobody will start using Google, like Gmail எல்லாம் நிறுத்திடுவாங்க, Google search யூஸ் பண்றதை நிறுத்திடுவாங்க, business. So அதனால they have to be very sharp and clear on how they use that data. I don't think they will be using it. Lead to more jobs. NVIDIA founder ஜென்சன் வந்து கூட ஏதோ போன வாரம் ஒன்று சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னாரு. What he said was எல்லாரும் கோடிங் கத்துக்கூடாது அப்படின்றாரு. 90s 2000ல வந்து he was mentioning people were all learning to code, but where we are going with AI என்னன்னா, at some point AI will go to a place where nobody needs to code. You can talk to it in English. So your coding language will be English. உனக்கு தெரிஞ்ச ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இஸ் இங்கிலீஷ்ன்ற மாதிரி வந்து நிக்கும். அதனால I think he is overestimating because obviously he wants to sell his own chips. But I think இது ஒரு நல்ல counter point வந்து நான் கேள்விப்பட்டேன். The main thing you learn is not coding, it's problem solving. Yeah. And that is what you teach in coding actually. So I think all this coding nonsense, it needs maybe we'll get a simpler language. Yeah. So what we learned in programming is not about the syntax language of the language. Syntax, but it's just a problem solving. Yeah. It is about how you solve a problem logically. இப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டர் ப்ராப்ளம் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்தா அதை வந்து எப்படி கம்ப்யூட்டரால சால்வ் பண்ண முடியும்ன்றத வந்து நீ பிரேக் டவுன் பண்ணி யூ வென் த்ரூ தட் ப்ராசஸ் அண்ட் தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். அது நீ மறக்க முடியாது. டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அல்காரிதம்ஸ் தானே அந்த அந்த கேள்வி தானே கேட்டு தொலைச்சாங்க நம்மள இன்டர்வியூ எல்லாத்தையும். ஐ டோன்ட் திங்க் அது அழியாதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் whether you know Python or C++ or C#, there may be some other language. Okay, we'll come to the end of the segment on
நியூஸ் போடுதல், போடுதல். ஏஐ செய்திகள் பிடித்தது. வந்து எப்படி இருக்குன்னு இதெல்லாம் சொல்லுங்க. வி வில் ட்ரை டூ கன்டின்யூ திஸ் எவ்ரி வீக். ஓகே. யா. தேங்க் யூ. ஏஐ செய்திகள். வாசிப்பது